In this class, we will be talking about the photorespiration, why it is absent in the C4 plants. Photorespiration, as you know, it is a waste process. It is a useless process. Now, this waste process takes place in the C3 plants, but it is absent in C4 plants. Now, what's the reason behind that? In C4 plants, there is C4 pathway which takes place. And if you can observe in the C4 plants, there are two types of photosynthetic cells. The first type of photosynthetic cell is mesophyll cell, and second type of photosynthetic cell is bundle sheath cell. Now in the mesophyll cell, there is an enzyme which is PEP carboxylase. Now PEP carboxylase is doing the first carboxylation, right? So pepcase has the capacity of helping only carboxylation. Pepcase enzyme ki CO2 మాత్రమే affinity ఉంటది. It can pick the CO2 from the atmosphere and can add it to the PEP. So pepcase enzyme does not help in oxygenation, it helps only in carboxylation. So pepcase enzyme has picked the CO2 and added to the PEP in the form of this bicarbonate. So first carboxylation అయిపోయినాక the product which is produced is oxaloacetic acid. OAA then converted into malic acid, and from malic acid it is entering into the bundle sheath cell. If you can remember the C4 pathway. ఈ bundle sheath cell లో chloroplast లో the malic acid is undergoing oxidative decarboxylation. Decarboxylation జరిగింది. Right. Decarboxylation లో what is released? CO2 is released. ఈ CO2 రిలీజ్ అయిన CO2 ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ అప్టేకెన్ బై ద యాక్సెప్టెడ్ బై ద రుబిస్కో. సో ఇక్కడ రుబిస్కో ఎంజైమ్ ఉంది బండిల్ షీట్ సెల్ క్లోరోప్లాస్ట్లో. నా రుబిస్కో ప్లేస్లో ఎట్ దిస్ ఎంజైమ్ సైట్ వాట్ ఈజ్ రిలీజ్డ్? CO2 ఈజ్ రిలీజ్డ్. సో మాలిక్ యాసిడ్ రిలీజ్డ్ CO2 and converted into pyruvic acid. ఈ రిలీజ్ అయిన CO2 this is accepted by the rubisco, and then rubisco what it is doing? It is helping in the carboxylation of the Calvin cycle. అంటే ఇక్కడ Calvin cycle జరుగుతుంది, C3 cycle జరుగుతుంది, right? Now this rubisco enzyme by any chance does it can do oxygenation? No. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం ఫోటో రెస్పిరేషన్లో రుబిస్కో ఎంజైమ్ has two affinities. It has affinity with the CO2 and affinity with the oxygen. CO2 concentration ఎక్కువ ఉంటే rubisco will help in carboxylation. If oxygen is more, then rubisco will perform oxygenation. Rubisco performs oxygenation. And it has a dual character. Rubisco enzyme ki dual character undi. Either it can help in carboxylation or in oxygenation. Mari in case of C4 plants, the rubisco enzyme is present in the bundle sheath cell chloroplast, but it is performing only carboxylation but not oxygenation. Yenduku? What is the reason is because rubisco unna chote CO2 release ayindi. At the enzyme site there is lot of CO2 which is released. Number one reason. Number two reason, in the bundle sheath cell there is no oxygen. Oxygen unde chance లేదు bundle sheath cell లో. ఎందుకు అంటే see the first reason is this chloroplast is agranal chloroplast. Agranal chloroplast means here during the light reaction photolysis of water doesn't takes place. Oxygen is not released. అంటే bundle sheath cells లో oxygen production అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే లైట్ రియాక్షన్స్లో ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది జరగదు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రానల్ క్లోరోప్లాస్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ నెంబర్ వన్, ఆక్సిజన్ ఈజ్ నాట్ మచ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బండిల్ షీట్ సెల్. ఇక రెండో రీజన్ ఏంటి అంటే బికాస్ ద బండిల్ షీట్ సెల్ హ్యాస్ అ థిక్ సెల్ వాల్ ఉండడం వల్ల the outside oxygen can also does not enter, అంటే బయట ఉన్న ఆక్సిజన్ కూడా లోపలికి రాదు. మరి బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రీజన్స్
oxygen concentration is very very less in this bundle sheath cell. And at the enzyme site evarunnaru CO2 undi, because malic acid releases CO2 and converts into pyruvic acid. So by at any chance, if you can observe, Rubisco can perform only carboxylation. Now oxygenation jarige chance ledu. So that is the reason why the waste process photorespiration is absent in case of C4 plants. Photorespiration anedi C4 plants lo jaragadu. So these are all the reasons, because the first carboxylation is done by pep carboxylase, and fixed carbon is carefully in the form of malic acid. It is now entering into the bundle sheath cell. Malic acid underwent decarboxylation and converted into pyruvic acid, are released in a CO2 at the doorstep of Rubisco. Rubisco daggare వదిలేయబడ్డది. Now Rubisco will be picking that CO2 and performing this the carboxylation step of the Calvin cycle. ఇక్కడ Calvin cycle జరుగుతుంది. అంటే రుబిస్కో బై ఎనీ ఛాన్స్ ఆక్సిజనేషన్ జరిపే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. బికాస్ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్ ఇన్ ద బండిల్ షీట్ సెల్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ ద బండిల్ షీట్ సెల్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రానల్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఓకే, అగ్రానల్ క్లోరోప్లాస్ట్ కాబట్టి బండిల్ షీట్ సెల్లోని క్లోరోప్లాస్ట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆక్సిజన్ ఉండదు. క్లోరోప్లాస్ట్ది చెప్తా ఉన్నా నేను, సెల్ అంటే ఇక్కడ సెల్ లోపల క్లోరోప్లాస్ట్ని హైలైట్ చేస్తున్నా. సో ఇన్ బండిల్ షీత్ సెల్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఆక్సిజన్ అమౌంట్ ఈజ్ లెస్, అండ్ బికాస్ ఇట్స్ అన్ అగ్రానల్ క్లోరోప్లాస్ట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ రీజన్? థిక్ సెల్ వాల్ కాబట్టి బయట నుంచి కూడా ఆక్సిజన్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్స్ తక్కువ కాబట్టి, సో ద ఫైనల్లీ వాట్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ ఈస్ ద క్లోరోప్లాస్ట్లో ఆక్సిజన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్. Okay, so that is the reason why Rubisco performs only carboxylation, no oxygenation. That is why the photorespiration is absent in C4 plants.